Okay, so more people already wake up. Доброе утро тем, кто присоединился. So, now we will start with our roundtables. So, the first topic of the first roundtable is about application of the API-GDV in human studies and consciousness studies. So, according to my data, we have at least 3 presentations on this topic. From my perspective, there is no big difference from whom to start. We can start from those who are sitting closer. Первая тема, с которой мы сейчас начнем, это применение ГРВ в исследовании человека и сознания. На мой взгляд, у нас всего около 3 или 4 небольших докладов. Начинать все равно с кого, поэтому мы начнем с тех, кто сидит ближе. Good morning, everybody. Доброе утро. There is no sound. Good morning. Thank you. So, I'm thankful to Almighty and Brother Krishna Vadappa and Dr. Kotoko who called me here to present my experience on a new health science called psychoneurobics. So, psychoneurobics, how the birth of psychoneurobics took place. It's my story when I was suffering from the cancer. It was testicle cancer. И я благодарю своих коллег и Константина Короткова за возможность презентовать сегодня мой собственный опыт психонейробики. История началась с моей собственной болезни, онкологии. Это было заболевание половых органов. So, in 1999, I suffered from the testicle cancer, which was during chemotherapy. I was infected with hepatitis C virus, which caused cirrhosis of liver, stage 4, grade 4. In 1999, I suffered from testicle cancer. Then chemotherapy was given, and then the drugs infected the hepatitis C virus in my blood. And due to that, liver cirrhosis took place, stage 4, grade 4. История началась в 1999 году, когда я страдал от рака яичек, и мне была прописана химиотерапия, которая снизила активность печени, в результате чего у меня развился гепатит. So, after that, I was given another 300 injection of interferon for this, but that also did not work. И мне дали огромную дозу интерферона, больше 300 миллиграмм, но даже она не помогла. Then one day I was crying in front of the God, so I saw a divine light, and through that divine light, I came to know a new health science, which is nomenclatured as psychoneurobics. И однажды утром я начал молиться Богу и увидел божественный свет. И через этот божественный свет я понял, что нужно идти дальше. И вместе с своим коллегой доктором Кришной мы создали новую науку, направление психонейробику. And after the psychoneurobics, I experimented on many. You can see this was my photograph when I was suffering from the cancer and hepatitis C. Can you identify I'm the same person? И это моя фотография, когда я страдал от рака. Вы видите, что я совершенно другой человек теперь. So this was my photograph when I was just 33.5-year-old. 33.5-year-old. Мне было 33,5 года. And now I'm in front of you. You can see the difference.
И вы можете увидеть разницу. So psychoneurogenic, this is, I say, the ultimate inventor of the psychoneurogenics is divine, who guided me how to make this a new holistic health science by integrating 3 systems for holistic healing. И через психонейробику, через это божественное провидение я понял, что необходимо соединить в холистическом понимании 3 разных науки, касающихся исцеления. We use 3 tools in psychoneurogenics, that is Neurolock, Brahmanad, which you have been hearing from Brother Krishna Madappa always. So this is a Brahmanad. So how the Brahmanad is used as a therapy and the concentration to harness the colorful divine energy coming from the Supreme Doctor, the ultimate, the only source of spiritual energy. И мы соединяем 3 различных вида техники. Первое — это нейронный замок, также Брамнат, о котором вчера говорил доктор Кришна, вы помните, Ом, и концентрация на ярком восприятии вибраций высшего доктора, высшего врача, потому что он является единственным источником духовной энергии. There is a great difference between the cosmic energy and the spiritual energy. И есть огромная разница между космической и духовной энергией. Cosmic energy comes from the cosmos, star, sun, moon, planets. Потому что космическая энергия приходит от звезд, от планет. But the spiritual energy comes only from the divine, the ultimate source of the spiritual energy. Но духовная энергия приходит напрямую от источника, от божественного источника всего. Cosmic energy is not conscious. Космическая энергия не является сознательной, But the spiritual energy is conscious. но духовная энергия является сознательной. So, to harness the divine energy, we use the concentration. And I have invented this book, the Third Eye Healing Album. И для того, чтобы сконцентрироваться на божественной энергии, мы создали эту книгу «Третий глаз. Исцеляющий альбом». This book has got 3-dimensional 7-color images. И эта книга содержит трехмерные изображения, which can only be viewed during concentration. на которые нужно смотреть и концентрироваться. Without concentration, you can't see. Без концентрации вы не видите. When you are doing concentration, you are harnessing. I did experiment on 150 patients, and all got the cure from the different diseases simply by concentration. И мы проводили эксперименты, когда люди концентрировались на данных изображениях, и они исцелялись. And this book has been registered in India Book of Records as a unique healing book. И данная книга была внесена в Книгу рекордов Индии как исцеляющая книга. And we can energize the water also. We use this book for energizing water. Мы также используем эту книгу для зарядки воды, energizing food. Зарядки еды. And we experimented on a person. You can see the two differences in the alignment of the chakra just by concentration. И вы видите картинку до и после концентрации. And you can see the change in aura level. И вы видите изменение уровня ауры. And you can see the energy level difference. И вы видите изменения в энергетическом уровне. This is simply by concentration. Это просто концентрация. And with that, we are helping the students to develop and manage their mind and memory. И мы издаем журнал «Разум и память». And with this, people develop the concentration power. И с помощью этого журнала люди учатся концентрироваться и рассматривают эти вопросы. They balance both part of the brain. Они балансируют нижнюю часть мозга. They start using the right part of the brain. Они используют больше правое полушарие. I'll just
show you one demonstration in 2 minutes. I'll request the participant to just tell last two digits of your mobile number. You are going to write it. И мы сейчас сделаем небольшое упражнение. Присутствующие здесь могут предложить две цифры, последние две цифры их мобильного телефона, любые из зала. 5, 2. Can you write like this with the space? Okay. The Krishna side. No, you can't write it. You can write like this. Okay, 5 2, then 1 7, then 7 4. Okay, 9 9 9 9. Next 4 6 9 9, then 4 6, then 5 0 5 0 6 6 5 6 5. Next 8 0 6 6 5, then 8 0. Next 4 5. Next 1 9 4 5, then 1 9, then 1 1 3 2 3 2, then 3 5. Next 9 3 3 5 and 9 3. Next 7 6 7 6. Next 7 6 3 3. Next 2 1 7 6 3 3 2 1. Next 1 2 2 1 1 2. Next 0 9 0 9. Next 2 2 2 2. Next 7 8 7 8. Next 30 31. Next one more, tell. Okay, 39. You just okay. So why I ask these numbers? Just to ask you, how much anyone will take time to memorize all these numbers? И я попросил вас назвать эти цифры для того, чтобы спросить, как много людей смогут запомнить их. How much time people will take to И сколько времени вам нужно будет на запоминание этих цифр? Okay, fine. These numbers have been typed in this computer. If I press the save button, this computer will memorize all these numbers instantly. Who has designed this computer? И если мы попросим компьютер запомнить эти номера, он сделает это моментально. Кто создал этот компьютер? So our computer should be more powerful than this computer. И по идее наш внутренний компьютер, наш мозг гораздо мощнее, чем этот компьютер. But why our computer is not so powerful? Но почему тогда наш компьютер не мощнее, чем этот? Because of the virus entering due to lack of concentration. Из-за вируса, отсутствия недостатка концентрации. I have memorized all these numbers told by you. И я запомнила все эти номера, которые вы сказали. And do you want to listen all these numbers from me? И вы хотите услышать все эти числа? I'll just come here, close my eyes. Я сейчас выйду сюда, закрою свои глаза. And recall all numbers told by you. И скажу все цифры, которые вы предложили. The numbers are, it is 5 2 1 1 7 7 4 9 9 4 6 5 0 6 5 8 0 4 5 1 9 1 1 3 2 3 5 9 3 and 3 7 6 3 3 2 1 1 2 0 9 2 2 7 8 3 1 3 9. I can tell all numbers in the reverse order also.
From the reverse side, it is 9. И в обратном порядке It is 9 3 9 3 1 3 8 7 2 2 2 2 9 0 2 1 1 2 3 3 6 7 3 9 5 3 2 3 1 1, then 9 1 5 4 0 8 5 6 0 5 6 4, then 9 9 4 7 7 1 2 5. You can ask me any numbers. I can tell the location of the number also. Any number from between. и можно еще один номер предложить. 999 is located between 74 and 46. Он сказал цифры, где находится тот или иной номер. Можете предложить любой, и он скажет его положение в последовательности. So this is the power of concentration can be developed by the psychoneurologics, because it's the science of mind. Psych means mind, and neurobics means you are increasing the energy of the nerves, neural system. И психонейробика — это наука о разуме. Она помогает улучшить разум и расширить его возможности. We can say simply it is the aerobics of mind and spirit. И мы можем также сказать, что это аэробика для духа и разума. It instantly has the healing effect, because I myself is cured of the cancer. И как вы уже поняли, он также обладает, эта наука обладает исцеляющим эффектом, потому что я страдал от рака. And I experimented on another terminal case who was suffering from multiple myeloma, blood cancer. И у меня было много случаев, когда люди страдали от миеломы, от рака. She was herself a pediatrician doctor. И мы работали с доктором. And she suffered from the bone cancer also, and undergone 2 times bone marrow transplantation. И это был один из видов рака, и даже была трансплантация. And doctors given up the hope. И врачи дают надежду. And doctors told only 3 months survival. И говорили, что, возможно, этот человек выживет. And now that was the year 2004. И это был конец 2004 года. And now she is still there with psychoneurologics practice. И на протяжении всего этого времени человек практиковал психонейробику. So this psychoneurologics, I came here to introduce you so that everybody on this earth can do a new research how faster it is healing effect. И вы видите, насколько я хотела бы предложить вам эту науку, психонейробику, потому что она помогает исцелиться быстрее. Just by concentration, you integrate both part of the brain. И через концентрацию вы используете другую область мозга. I'll just give you one exercise. Я дам вам одно упражнение. That our intellect using right part of the brain. Используя интеллект в правильной части мозга. And the mind is using left part of the brain. И наш ум использует левое полушарие. So unless both mind and intellect is integrated, и пока не сбалансированы оба полушария, we cannot be connected to the divine. Мы не можем соединиться с божественным. You can check yourself by which part of the brain is working. И вы можете проверить себя на тему того, какая часть мозга у вас работает лучше. I'll give simple example that the left brain helps to read. И я дам простой пример. Левое полушарие помогает читать. And right brain helps to understand. И правое полушарие помогает понимать. So just now check yourself. You can read whatever coming on the screen fast. Just read fast. И сейчас быстро будут появляться слова. Постарайтесь прочитать их очень быстро. Tell. Okay, fine. So you are reading with the left part of the brain. Your reading speed is very good. You are using the mind. But whether you are using the intellect to understand, suppose nobody knows the English, so how he can read this?
the God has made the universal language. There are 4 universal languages in this world. The first is images, second is color, third is art and graphics, and fourth is music. И все вы отлично прочитали, потому что вы используете левое полушарие, и мы все читаем не с помощью нашего интеллекта, но мы используем основные языки, которые были созданы божественно через образ, цвет, музыку. So now you are going to use your right part of the brain. И сейчас вы будете использовать правое полушарие to understand the color. для того, чтобы понять цвет. So the same word going to come. Также слова появятся. But you will read the color, not the word. И вы будете называть цвет, которым они написаны, а не слово. So start reading color fast. Начните говорить, называть цвет быстро. Red, blue, yellow, red. Black, red, yellow, green, blue, black. So now you can compare your speed of the both part of the brain, which part of the brain is working more. И вы можете сами увидеть, какая часть мозга работает у вас лучше. So we have to integrate and increase the speed of the right with the left. Then we can go in the another dimension, and we all can excel in the world. И вы видите, что одна часть мозга работает лучше другой. Если вы интегрируете, вы сможете связаться с божественной энергией и объединиться таким образом во всем мире. When we are using only left, we are confused and grope in the dark. И если мы используем только левое полушарие, мы все время путаемся, мы как бы находимся в темноте. And when we use right, we are enlightened. И когда мы используем правое полушарие, мы в свете, мы просветленные. So when we want to be enlightened, we must work on the right path, the intellectual capability. И если мы хотим быть просветленными, нам нужно использовать правое полушарие, и тогда мы используем полный потенциал. So thank you. You can see my website Sigfa. It's why I have written Sigfa. In the Sigfa, there is a G, which stands for God, and S beginning is spiritual, incorporeal. Means God is a spiritual energy. He is incorporeal. There is no form of the God, and God is the F, Father of all, and A means Almighty. So it's a God is spiritual, incorporeal, Father, Almighty, solutions. So I call it Sigfa Solutions because it was not me, it was the divine who guided my mind to understand the new health science, which is nomenclatured as psychoneurobics. И вы можете посетить мой сайт, он называется Sigfa Solutions, где каждая буква относится, соответственно, к Богу, к Его энергии, к направлению и предлагает определенное решение. Поэтому я предлагаю вам начать использовать эту психонейробику как новую науку для исцеления. So it's a God's solution, not my solutions. Это божественное решение, не мое. So you can use this sense, and I'm here till 7th, till 6th. So if I'm given chance to talk more on this, I'm ready. I'm here for all your service, divine services. Thank you. God bless all of you. Я здесь нахожусь до 6 числа. Если у вас есть вопросы, вы можете подойти. И я здесь для божественного служения, поэтому подходите, общайтесь. Я здесь для вас. Большое спасибо. Спасибо большое. Очень интересная была демонстрация. Очень важно, когда идет практическая демонстрация, не только теория, но и практика. Thank you very much for your presentation, and I should stress out that it's very good when there is a practical demonstration, not only the theory. That was very good. Okay. Okay. Next presentation on this topic, please. Следующая презентация на эту тему.
Сергей Терешкин. Уважаемые коллеги, добрый день. Вашему вниманию представляются результаты исследований одного Ближе микрофон к... Еще раз извините. Уважаемые коллеги, добрый день. Good morning, dear colleagues. Вашему вниманию представляются результаты исследования одного из направлений йоги, йога внутреннего огня. And I would like to present this talk to you. It's a result of one of the directions of yoga. It's yoga of inner fire. Впервые эту практику мне удалось переоткрыть и проверить на себе в 2004 году. For the first time, I reopened and refound this practice in 2004. Вот при температуре минус 15 градусов мне удалось высушить на своей спине мокрую футболку. During the winter time, in minus 15, I dried out the towel, which was wet, on my shoulders, on my spine. Но задача исследователя в 21 веке не только повторить, но и объяснить процессы, которые происходят в результате той или иной практики. But the task for 21st century researcher is not just only to practice something, but explain how it works. И мы сделали такой эксперимент. So we made an experiment. Взяли кровь до практики, We took a sample of a blood before practice, выполнили практику в течение 10 минут, made a practice for 10 minutes, взяли кровь после практики и отправили на исследование по жировому обмену. and second sample after the practice we sent to the laboratory to check the amount of the fat. И было зафиксировано понижение холестерина в крови. And it was detected the cholesterol decreasing. Тем самым мы подтвердили один из результатов исследований отечественного физиолога Тринчера. And we acknowledged the results of one of the researchers in Russia, Trincher, который еще в 60-е годы 20 века в своей диссертации доказал возможность неферментативного окисления холестерина в легких, в крови в легких. And we recognized and confirmed the results of the researcher that been living in Russia in the 60s during the 20th century, and he said that it is possible to make an enzyme oxygenation of cholesterol in lungs. Таким образом, нам удалось перевести некоторые мистические представления йоги в русло современных естественно-научных знаний. So we put the mystical knowledge of yoga into the scientific language of nowadays. В 2007 году впервые в мире с уважаемым профессором Константином Георгиевичем Коротковым мы провели исследование практики йоги внутреннего огня методом ГРВ. And in 2007, for the first time in the world, we made a research on tumor practice with Konstantin Korotkov using GDV technology. В результате исследования были получены следующие результаты. We received such results. Вот видно активность энергетических центров в процессе пробуждения внутреннего огня. And you can see the awakening of energy centers during the practice. После обработки результатов измерений можно увидеть, что наибольшая активность приходится на манипура-чакру. After all the calculations, we can see that Manipura chakra was the most active. И это не случайно, поскольку с манипура-чакрой связана в организме энергия огня. And it's not random, because exactly in Manipura center we have the tomb of fire in our body, the source. Также видно, что
очень активизировалась Сахасрара чакра. We also can see that Sahasrara chakra also been quite active. И это тоже не случайно, потому что в процессе выполнения надо держать визуализацию и концентрацию внимания. And it's also not an accident because you need to be concentrated during all the practice. Вот в 2008 году впервые тоже мы в Санкт-Петербурге в буддийском храме провели с благословения Будда-ламы Бадмаева практику йоги внутреннего огня во дворе буддийского храма. And in 2008, for the first time, we received a blessing from Buddha Lama in St. Petersburg to make a practice of Tuma just in front of the temple. Ну вот я впервые посадил своего сына, которому было 18 лет. And you can see on the left, it's my son. He's 18 years old and he was doing the practice for the first time. Ну, в те годы мало кто владел этой практикой у нас в Санкт-Петербурге. Исследования проводились на мне. Но в следующие годы мне удалось подготовить группу практикующих йогу, с которой мы стали выполнять и исследовать это направление. And at that time it was quite rare. I was the only one on whom we can do the research, but since that time we prepared the whole group that is practicing this yogic state, and now they're actively practicing it. Исследования в группе позволяют перейти от единичных результатов к более статистически значимым. And because we have a group now that we can research, it's more statistically significant results that we are receiving. Так проходили эксперименты. That's how we made an experiment. И вот в 2016 году мы повторили исследование йоги внутреннего огня. And in 2016 we repeated the research on inner tumor. И за эти годы мы не стоим на месте, мы переоткрыли новые практики, открывающие возможность пробуждения внутреннего огня. And during this time we developed quite further the practice of different types of awakening of inner tumor. И в исследованиях 2016 года мы ставили следующие цели. And in our research in 2016, we made such goals and objectives of our research. Проверить эффективность различных психотехник йоги внутреннего огня для достижения результата, высушить мокрую простынь на спине. The first goal was to check the effectiveness of different psychotechniques of inner fire yoga, and to finally get the results to dry out the wet sheet on the back. Во-первых, психотехниками тибетской йоги. First of all, using Tibetan yoga, G-Tumo. Во-вторых, психотехниками карма-мудры. Это работа с сексуальной энергией. Using psychotechniques of karma mudras, using the sexual energy. И психотехниками боевых искусств, боевая йога или сай-миндзюцу. And using psychotechniques of martial arts, Sai-Min Judo, it's the martial art yoga. Во-вторых, задача была проверить энергетический потенциал организма в результате применения различных психотехник йоги внутреннего огня методом биоэлектрографии. And also to check energetic potential of organism as a result of using different psychotechniques of yoga, of inner fire, using bioelectrography. Исследования проходили в феврале 2016 года. В эксперименте принимало участие 9 человек, 5 женщин и 4 мужчины. All the research took place in February 2016, and in the group there were 9 people, 5 women and 4 men. Прибор ГРВ-камера. We used a GDV camera. Исследования проводились до начала практики, в процессе и после практики. We made the estimation and evaluation before the practice, in the process and after the process. Вот замеры до практики. So here you can see the measurements before.
Подготовка к практике. It's a preparation for the practice. Погодные условия. You can see the weather. Ну, исследования проходили в трудных погодных условиях. All the research took place in a very bad conditions, as you can see in the photo. Высокая влажность, It was very high humidity, сильный ветер, снегопад, very high wind, and there was snow. It was snowing, и температура воздуха минус 5 градусов. and it was -5 degrees Celsius. Несмотря на эти трудные условия, все участники эксперимента справились с поставленной задачей. Высушили мокрые простыни на спине жаром своего тела. And despite all these difficulties, all the participants succeed in the task. They dry out the wet sheets on their back. Итак, вот первая практика – это практика туммо йоги. Она основывается на владении сложным упражнением наули. And the basis of Tumma practice is performing a very difficult exercise of Nauli yoga. Второе направление карма-мудра. Задача является пробуждение внутренней энергии кундалини-шакти. And second practice is Karma Mudra. It's using the awakening of inner energy of Kundalini Shakti. Понятно, что пробуждение энергии кундалини-шакти идет во время совместной практики с девушками. And the awakening of this energy is happening during the common practice with women. Второе направление – боевая йога или саймин-дзюцу. And the martial yoga Simon Judo, it's the next one. Ну, по саймин-дзюцу можно сказать, что в боевых искусствах использовалось для тренировки ниндзя, японских воинов, в корейском карате и в китайском карате. Simon Jutsu is one of the directions of martial arts. It's a psycho technique that's been used in karate, in Korean lineage. Ну, дошло описание, что японские воины-ниндзя могли часами находиться в холодной воде, скрываясь от глаз. And it was said that Chinese ninjas been able to sit in a cold water for hours. А тренировка корейских каратистов проходила под водой, под водопадом. And the training for Korean practitioners been happening during the staying under the waterfall. Замеры в процессе практики. Measurements during the practice. Вот можно даже увидеть, что в процессе выполнения практики погода прояснилась, снегопад прекратился и стало приятнее заниматься. And you can see that the weather had changed during the practice because the sun started to shine and the weather became better, so it was nicer to practice. Ну вот, видно, что начинали исследования в сложных условиях, приходилось закрывать камеру. And you can see that in the beginning the weather was so bad that we needed to cover the GDV camera. Еще один из методов помощи практикующим – это передача энергии взглядом. And one of the ways of helping the participants is the transmission of energy through the eyes seeing each other just through the sight. Были девушки, которые первый раз рискнули на такую практику, их приходилось поддерживать. There were women, girls who started for the first time, so they needed the support. В результате практики просто не становятся сухими. Вот As you тоже can видно see на on the photo, during the practice, the sheets and the backs of participants are becoming dry. завершение практики. And we are finishing the practice. Замеры после практики. And here are measurements after the practice. Результаты исследования. Results and conclusions of our research. Впервые проведены исследования 3 методов йоги внутреннего огня.
for the first time, they've been performed the practices and made the research of 3 methods of yoga of inner fire. Все участники эксперимента без какого-либо вреда для здоровья просидели в течение 40 минут практики во время сильного ветра и снегопада. All the participants of the experiment, without any harm to their health, been sitting for 40 minutes during the practice with a very hard wind and snow in a lower temperature, minus temperature. Да, при минусовой температуре с мокрыми простынями на спине и высушили их жаром своего тела. And during this low temperature, they've been able to dry out the sheets on their backs just with the inner fire of their body. Это подтверждает эффективность каждого из методов пробуждения внутреннего огня. It is confirming the effectiveness of each methods of the awakening of inner fire. Результаты обработки данных эксперимента, полученных методом биоэлектрографии, позволяет также говорить об эффективности каждой из психотехник, ведущих к пробуждению внутреннего огня и увеличению энергетического потенциала организма всех участников эксперимента. The results of the current experiments are giving a very clear picture with the bioelectrography that the effectiveness of each practice is very high, and it's leading to the awakening of inner fire and increasing the energetic potential of organisms of all the participants. У всех испытуемых интегральная площадь без фильтра снизилась в процессе эксперимента. All the participants decreased the integral summary of the space of their field, as you can see. И это логично, потому что испытуемые затратили энергию в процессе практики. And it's very logical because the participants used their energy during the process. При этом все участники после проведения экспериментов субъективно отмечали прилив энергии, жизненных сил, повышение работоспособности. And all the participants noticed after the experiment, it was subjective understanding that they have more energy, more life force, and the awareness and more ability to work and perform better. Это говорит о том, что в организме запущены длительные процессы преобразования энергии. It means that in the organism we have long-term processes of transformation of the energy. Вот один из результатов эксперимента – оценка интегральной энтропии. And that is one of the results of the experiment. It's the measurements and calculations of integral entropy during the process of experiment. Этот параметр показывает реакцию адаптации организма к нагрузкам. And we can see the results of the reaction of adaptation and how it was balanced before and after the process. И вот по результатам можно сказать, что почти у всех реакция адаптации сбалансирована и нормализована. As you can see on the table, all the reactions been mostly balanced. У одного участника изменений нет. One participant didn't show any change. У одной участницы устойчивость к нагрузкам понизилась. And one participant, the girl, she showed the lower effectiveness and disbalance to the load. Ну, эта девушка приехала простужена с высокой температурой. But she came with the fever, with the high temperature of her body, and she been ill, very sick. Но зная ее энергетические возможности, я не побоялся посадить ее на морозе с мокрой простынью. But knowing her energetic potential, I was not scared to put her without any clothes in the snow and dry out the sheets on her body. Эксперимент проходил в воскресенье, а в понедельник она пришла на работу совершенно здоровая.
The experiment took place on Sunday, and on Monday she went back to her work completely healthy. И когда сотрудники спросили, как ты так быстро вылечилась, ведь в пятницу тоже была больная. And her colleagues asked her how it was possible that you've been healed so fast, because on Friday you've been really sick. Она даже не знала, как объяснить, потому что трудно рассказывать, что она просидела с мокрой простынью на спине для выздоровления. She didn't know what to say, because it's very difficult to explain that you've been healed throughout the weekend, just sitting without clothes in the snow and drying out your wet sheet on your body. Ну вот тоже один из результатов – This is это one of the results. вот быстрое восстановление произошло у руководителя группы. And you can see it's the results of the leader of the group, and it's very fast change in the adaptation before and after. Это показатель просто натренированности в этой практике. And it's showing that this person was trained very well in this technique. Выводы. Conclusions. Мы предполагаем, что для более полной картины исследования необходимо также проводить замеры не только сразу после проведения практики, но и через 30-40 минут. We are thinking that maybe it's a good idea to have a clear, bigger picture of our research. We need to make measurements not just after the practice, but in 30-40 minutes, so we can see the long-term reaction of organism for this practice. Это позволит отследить отсроченную реакцию организма на практику йоги внутреннего огня. По нашему мнению, техника тумо-йоги может представлять интерес и быть использована для тренировки лиц, профессиональная деятельность которых связана с пребыванием в экстремальных условиях. To our understanding, the technique of Tuma Yoga is very interesting for training of those people who are professionally directly connected with being in a very extreme states, Например, conditions. при подготовке участников научно-исследовательских экспедиций для работы в условиях Арктики и Антарктики. For example, it could be used for participants of scientific expeditions to Arctica and Antarctica, to the polars of our planet in the very bad weather. При подготовке профессиональных альпинистов и горных спасателей. Preparing the professional alpinists and the saviors of in mountains, the guards in mountains. А также для подготовки личного состава некоторых спецподразделений Вооруженных сил России. And for the preparation of employees during special army forces of Russia. Благодарю за внимание. Thank you for your attention. Thank you very much. Спасибо большое. Just to create a little bit of discussion. С целью небольшой дискуссии. Очень интересный тезис нам предложили о том, что надо принимать во внимание, что зачастую при исследовании человека интереснее смотреть на отсроченную реакцию. То есть не сразу после эффекта воздействия, а спустя какое-то время. So, very interesting idea is that Sergey has proposed is that it's interesting to measure the person not right after the impact, but some time later. What's the time? Have you heard about that? Once again, how long it takes for a human organism to react on different types of impacts, effects. Как долго человеческий организм реагирует на определенные воздействия. То есть многие исследователи начинают мерить
Вот только повоздействовали, сразу измерение. А может быть, эффект максимальный достигается спустя какое-то продолжительное время, 10 минут, 20, 30. So many researchers are making their measurements right after they apply the effect. But please consider that in many cases, it's interesting to see what happens after 10, 20 or 30 minutes. И некоторые исследования в этой области показывают, что наш организм инертный и, соответственно, реагирует чаще всего, максимум выдает спустя 20-30 минут. So some of the researchers are showing that as long as our organism is inert, it's a very complex system, it has to adapt to the stress applied, it takes 20 to 30 minutes to see the real effect on the body. So it means the first reaction that you measure right after it, it's just the first push out from the balance. But then the organism is fluctuating and trying to establish a new balance. But you have to give it time for that. Таким образом, получается, что если вы измеряете человека сразу после воздействия, то вы смотрите только вот на первый произведенный эффект, когда вы вывели человека из состояния равновесия в ту или иную сторону. Но ему требуется еще какое-то время для того, чтобы найти новое состояние равновесия после этого воздействия, и это требует времени. В среднем говорят 20-30 минут. In average, scientists say that it's 20-30 minutes. And maybe you have noticed that in different research, it was already noticed and it was already mentioned by different scientists while they're measuring even mice. They see the maximum effect only after 25 minutes. И, может быть, вы слышали, доктор Крашенюк рассказывал про свои эксперименты, и у него он тоже подтверждает, и даже на своих мышах он утверждает, что максимальный эффект достигается через 20-25 минут. Okay, so just an idea to consider in your research, as long as you're all scientists, you're all researchers, very important notice. Прошу учесть это в своих исследованиях в дальнейшем и подумать над тем, что измерять человека сразу после – это еще не конец истории. Самое интересное иногда наступает только спустя 20-30 минут. Okay. Our next speaker, our partners that we are working together for many years, the Brahma Kumaris Center, and we are collaborating with them for many years, and they will just briefly speak for maximum like 10 minutes to present their project. Итак, наши партнеры, с которыми мы много лет сотрудничаем, они вкратце расскажут о своей деятельности. Вот здесь. Небольшой доклад, пожалуйста. Центр Брахма Кумарис. Первую картинку. Сразу первую картинку. Добрый день. Вот. Рада приветствовать вас всех. С огромным удовольствием выслушивали все выступления, доклады и передавали их в наш центр и говорили о том, что такое ощущение, как будто весь мир стремится к чему-то одному. И это чему-то одно, вот, наверное, интеллектуально открыть ту науку, которая позволит
ну, сделать высокий прорыв в мире в отношении и здоровья, и не только здоровья, и взаимоотношений, и других проблем, которые существуют сейчас в нашем мире. Поэтому первый слайд. Good morning. Да. Nice to see you all, and I'm glad to be here. And I enjoyed all the previous reports, and we came to a conclusion with my colleagues that we see a global intention in the world to reopen science that will help to create new conception of health. Нет, вот тот предыдущий. Мгм. Да. То есть речь идет об исследовании наших мыслей, каким образом они загрязняют и очищают атмосферу, и как они влияют на наше тело. И поэтому буквально несколько слайдов для того, чтобы коротко, ну, а все остальное можно обсуждать. То есть вот первая картинка, понятно, да, вибрации и каким образом влияет на атмосферу этот ребенок, который похож на ангела. И вторая картинка, понятно, какая атмосфера и каким образом это влияет на наше здоровье, на состояние. Да? То есть то, что мы говорим, это вибрации зависти, гнева, ненависти, страха, депрессии. Это то, что сейчас присутствует в большом, огромном количестве в мире, извините. So let's look at our thoughts and let's examine them and let's see how our thoughts can influence atmosphere, how they can make it more clean, or how can they make it more negative. So we see two pictures, and the one is about happiness, love, wisdom, and the other shows us anxiety, hate, depression, and fear. Следующий. Итак, а что есть человек? Это мы не претендуем на то, чтобы учить, мы просто даем представление о том новом знании, которое присутствует в университете Брахма Кумарис. Мы его рассматриваем, да, то человек – это душа, которая живет в теле. Только так. Вот эта двойственность может называться человеком. Следующий. So what is human? We see human being as a soul living in a body, and only this dual picture of body and soul makes a human being. Да, и тогда вопрос, кто создает мысли? Поэтому еще раз о теле. Тело – это триллионы клеток. Тело – это комбинация из 5 элементов материи. 5 элементов перечислять не будем. Тело – это костюм для души. И тело функционирует до тех пор, пока душа находится в теле. So who exactly creates thoughts? Let's look at our body. We know it's a really complex organization of cells and a combination of 5 elements of matter, and it functions while soul stays inside the body. Тогда что такое душа? Душа – это точка невидимого света, живая сущность, сознательная энергия. So then what is soul? Soul is a part of invisible light. It's a life being and it's a energy. Это вечная, неуничтожимая энергия. It's an eternal energy. И душа, можно сказать, это ток. So soul is a current. И я хотела просто напомнить слова известного ученого русского Бехтерева. I would like to remind you of the words of a famous Russian scientist Bechterev, который говорил, что нервная система – это электропроводная система или пути мозга. who used to say that nervous system as an electroconductive system, the roots of brain, что это сложнейший комплекс нервных структур, идущих от головного и спинного мозга ко всем частям тела. that it is a complex organization of nervous structures which go from our brain and our spinal brain to all body parts. Таким образом, на этой картине взаимодействие души с материей через ум и через ее мысли. So here on this picture we see the interaction of soul with matter through our thoughts and through our intellect. Следующее. Вот так мы представляем на своей выставке вот связь души и тела. То есть душа – это сознательная личность, энергия, которая управляет телом через свои органы чувств. Вот
Наверное, это больше понятно, да. А отдельно на выставке мы показываем, что душа – это как раз вот то существо, которое обладает умом, интеллектом и санскарами. So this is how we represent on our exhibitions our understanding of interaction between body and soul, and that soul works through body and its organs. And it's a conscious part of us and a conscious energy. Санскары – это совокупность привычек, способностей, особенностей характера, качеств и сил. So, and sanskara is the source of our features, of our characteristics, of our intelligence. Следующий. И если говорить об анатомии личности или об анатомии души, If we speak about the anatomy of soul, то можно сказать, что ум думает, чувствует, представляет, выдвигает идеи. so we can see that our personality is the one that thinks, feels, imagines, and shows ideas. Интеллект оценивает, рассуждает, решает, различает и понимает. That our intellect is thinking and dividing, bringing decisions and understanding. И особенности личности, я уже говорила, это привычки, наклонности, память, таланты, качества души. Это то, что относится непосредственно к тонким органам самой души, не тела. And the other side is the features of our personality, is our habits, our talents, our qualities, our memory. Следующий. Итак, как же мысль влияет на тело? На этой картинке мы видим, биохимические посланники, слова мозга клеткам тела. То есть мысль, которая появляется у меня, души. Мысль – это ментальная энергия, не физическая энергия. Через нейропептиды она попадает в гипоталамус и таким образом начинает влиять на клетки тела. То есть духовная энергия души питает через ум каждую клетку тела. So how does thought travel from brain to the body? And this is a biochemical process which goes from the thought. Then thought is a mental energy, not a physical. But it is transmitted with the help of neuropeptides, which go to the brain and then through it to all cells of our body. And it means that energy of the soul feeds each cell in our body. Следующий слайд. Поэтому ментальная энергия души формирует тонкое тело, которое мы называем аурой. Это то, что можно увидеть с помощью ГРВ. Таким образом, если человек думает отрицательно, то перекрывается поток духовной энергии. Вот такое правило, такой закон. Появляется серая аура, а это уже признак заболевания. Mental energy forms our aura, and if a person is performing negatively or thinking negatively, then there is a block of his soul energy, and it leads to gray aura, which means having some disease. Следующий слайд. Душа приносит с собой оставшийся запас всех своих внутренних качеств, энергии из предыдущей жизни, как плохих, так и хороших. То есть с этим запасом она приходит в эту жизнь. Soul brings with itself the remnants of the previous lives, of energies which were good and bad at the same time, and these qualities and these energies develop and feed different systems of our body. Таким образом, она начинает влиять на все органические системы тела. So this way it starts to influence all our systems inside. Сердечно-сосудистая система, нервная система и все остальные. Such as cardiovascular system, nervous system, and all the others. И на каждую органическую систему влияет в большей степени одно, какое-то особое качество, которое связано с этой системой. And each system is, for the most part, influenced by some one quality which works mostly for this system. Например, энергия любви, духовная энергия любви, она поддерживает сердечно-сосудистую систему. For example, the energy of love, for the most part, influences our heart. И если мы посмотрим сейчас на мир, то потенциал самой
любви, энергии, да, мы не говорим о сексуальной энергии, то он очень-очень снизен. И посмотрите, как сердечно-сосудистые заболевания становятся спокойно на первое место. If we look at our world today, we can see that potential of love energy is really low now, and we can also see how it corresponds to the high rate of cardiovascular diseases. Следующий слайд. Сейчас я заканчиваю. И тогда что такое мысль? Мы с этого-то начали, да? Мысль – это не физическая энергия, которую можно использовать положительным или отрицательным образом, созидательно или разрушительно. So what is thought once again? Thought is a non-physical energy which can be used positively or negatively to create or to destroy. И мысли у нас основаны на ряде убеждений, ценностей, отношений, восприятий и влияют на процесс мышления и на наши действия. So our thoughts are based on our certain values, ideas, perceptions, feelings. И, конечно, существует тесная связь между состоянием ума и состоянием тела. And of course, there's a tight connection between the state of our intellect and state of our body. И последнее – это существует 5 типов мыслей. Вы согласитесь со всеми ими, что это возвышенные мысли, позитивные мысли, негативные мысли, необходимые и пустые мысли. Вот последние, они повторяются и отнимают очень много энергии. We believe that 5 types of thoughts exist. These are higher thoughts, positive, negative, necessary ones, and empty ones, which we repeat all the time, and they take energy away from us. Все, и заканчиваем. Давайте следующий слайд. Еще следующий. Да. Еще следующий. Вот. Президенту университета Брахма-Кумарис в январе исполнилось 100 лет. Это абсолютно действующая личность, которая практикует все эти вещи и которая дает рекомендации, что The president of our university had his anniversary 100 years old, and is living a full life and recommending how to work. Что это не безнадежный вариант. Главное нужно это понять, что позитивное мышление – это как раз та энергия, которая необходима мне, телу и миру. So we all need to accept that positive energy and positive thoughts is what we need for our life. И, к сожалению, этому сейчас нужно учиться. And unfortunately now we have to learn how to do it. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. Okay. Advanced level or basic? Second level? Check. That's from your list. Спасибо большое. Thank you very much. Do we have more presentations on this round table? Because I don't have the names of... Не-не, приятки на второй плане. Yes, please. Здравствуйте, дорогие друзья. Good morning, dear colleagues, dear friends. Сегодня я вам буду доклад по тему анализ герба для оценки влияния окружающей среды на психофизиологическое состояние человека в территории Монголии. So I would like to speak today about GDV analysis and estimation of the impact on the outer environment of psychophysiological state of the person on the territory of Mongolia. Это разговор об одной геоактивной зоне, которая эта мать Земля хочет нас выздороветь.
And we will speak about one of very active zones of our region where Mother Nature wants to heal us. Это исследование было сделано по заказам одной женщины, которая живет 1200 километров от нашей столицы в Монголии. And this research was done with the task from one of the women. She is living 1,200 kilometers from our main city, our Эта capital. женщина работает врачом в этой местности. And this woman is working as a doctor in this region. Она заметила, что каждый год народ собирается у них в Гоби. And this woman noticed that every single year people from the region are gathering in the Gobi region. И на горячем песке как-то выздоровляется. And they're healing themselves just staying on a very hot sand in the desert. Именно от болезни от почки голомалонефрит. And they're healing in particular all the diseases related to the kidneys, all the pyelonephritis and similar ones. И поэтому она хотела сделать исследование, что тут происходит. So she was curious about what's happening and asked us to make this research for her. Итак, наша цель исследования была такая, что цель проводимого исследования была выявить взаимосвязи между электромагнитным состоянием окружающей среды на психофизиологию человека на территории сельской и городской местности. So the goal of our research was to find out the interconnectivity between the electromagnetic state of the environment and the impact on the psychophysiology of people on the territory of the villages and in town near Mongolia, in Mongolia. Так сравнение было вот Гоби и столица. So we had two places, Gobi region, the desert and the town. С целью проведения наш врач принимал 150 пациентов с хроническим заболеванием почек. So the doctor evaluated and checked around 500 people. Они не принимали никакие химические препараты. They didn't take any kind of medications. И БАД. And any kind of supplements and biologically active substances. No alcohol. Они лежали в песке 2 раза в день по 10-15 минут. And they've been lying in the sand for 5, 10 or 15 minutes twice a day. И одинаковые диеты. And they had a very particular diet and nutrition. Из этих пациентов были 74 человека были с отеком. And 4 of the participants had problems with the edema. Здесь еще тоже клинический анализ мочи и артериального давления. And also you can see the results of the urine analysis and the estimation of their blood pressure. И которые были с отеком, 72 человека нормализировались. And from all these people, 72, those who've been having hard time with the swallowing of the body, 72 been healed. Анализом мочи вот белок снизилось и кровотечение тоже снизилось. And their blood pressure been normalized, as well as the absence of the blood in their urine.
Артериальное давление, которые были высокие, около 100, верхнее давление 170 и 180, изменилось, уменьшилось на 10 и 20 миллиметров ртутного столба. So the activity and the problems with the arterial blood pressure been very good, and the results being that the systolic blood pressure decreased to 20 points. Но по программе житове энергетическое поле, диаграмм, чакра, значение параметров все улучшается. And all the parameters of GDV and chakra program showed an improvement. Мне интересно было смотреть это измерение пота и мочи. We also checked the results of different types of liquids of the body, like the sweat and the urine. Здесь первые 10 измерений было до сеанса. And you can see on the left side, it's the measurements before the process in the desert. Здесь 10 видно, samples. что минимальное и максимальное значение большая разница, и среднее значение сравнительно мало. And you will see that there is a big difference between minimal and maximum results, and the average is very small. Но после сеанса, вот, почему-то это площадь свечения мочи уравновешивается на одно значение. And you can see that the results after the procedure became mostly average. It's the results of urine and the estimation of the space glow. Но это измерение из разных человек мочей. These are the results of different people. Но как эти свечения мочи знают, на это число уравновешивается. And it's interesting how their bodies knew where to make the balanced state, because for the whole group the results being the same, as you can see on the graph on the right side. И неизменимо. And it didn't change much. Остается несколько дней. And it stayed constant for a few days. Его почки оздоравливаются, нормальное функциональное состояние. And kidneys are going into normal functional state, they're becoming healthier. Это, наверное, от окружающих сред. And this is seems to be the results of the influence of the environment on the body. Поэтому я измерила это сухой и мокрый песок. So we checked the results of the wet and dry sand from the desert. Площадь свечения была утром примерно 17 тысяч, а после обеда увеличивается. So the dry samples had the space of the glow around 17,000, and the second sample had around 19. Чтобы сравнивать их, я сделала измерение окружающих сред у себя в комнате лабораторной в столице. And we checked out the samples in our room, in our laboratory in the city. Там комната была занятие по семинару. This room was related to different conferences and seminars that we are performing. Здесь видно протокол изменений и среднее значение. And you can see the points and the averages of these results. Если смотрим это средних значений, сравниваем, тогда это нижняя часть, это Гербовая площадь, синяя это Алтайского МК, красный Ламбатор.
And you can see the average results and the comparison between the samples. И здесь, прошу прощения, это число, я ошиблась. Да. Число, да, ошиблась. Давайте дальше. А здесь можно смотреть, как это, по синим цветам, это нижний, там показывает, это, влияет это на свечение мочи. And with the blue line, you can see the results of the interaction between the sample of sand and the urine and the difference in the glow. Потому что это значение было близко. And the results of both samples have been quite similar to each other. They've been quite close. И смотря на это, можно желательно посмотреть на другие окружающих сред. So we also check different places and areas around the town, as you can see on the map. В этих местах я сравнивала по долготу, широту, высоту. So we checked in these places the longitude, the meridians, and the height of this place, geographically speaking. Еще было измерение 10 пальцев рук человека на каждом территории. And also we made around 10-15 measurements on each place with people. Если сравнивать высоту над уровнем моря, And if we will check the height above the sea, на площади свечения человека, то это почти прямо пропорционально. Так и смотрится. and we can see the interconnectivity between the place and the height of this place above the sea and the activity of GDV signal for the samples. Значит, это среднее значение площади свечения человека прямо пропорционально от уровня над уровнем моря. So we can see clearly that there is a very strong connection between the height above the sea and the activity of this place to the people and the impact of this place onto the people. Из этих всех измерений можно сказать, что электромагнитное поле воздуха, воды и земли окружающей среды это на курорте Гоби-Алтайского аммиака стабилизирует и заряжает биоэнергетику человека. As a conclusion, we can say that electromagnetic field of the air, water, and earth of the environment on the Begir area in Gobi Altai region is stabilizing and recharging bioenergetics of people. Еще можно сказать, что площади Гирве жителей прямо пропорционально с высоты, и еще обратно пропорционально по числу населения жителей в данном районе с индустриальным магнитным полем. The area of glow of visualization of the people in this region is in a strong connectivity with the height of above the sea and the symmetry of the gas discharge picture is a reverse proportion to the amount of people that are living in this region with the electromagnetic field of industrial structures. Это было наши первые выводы, но в дальнейшем у нас осталось
И есть необходимость детального исследования макроклимата, а также исследования структуры содержания песка окружающих сред. So in the nearest future, we would like to continue our research in a more detailed way and find out the details about geomacroclimate of this region and the structure and the substances in the sand and the environment around. Да, еще понадобится необходимость зависимости напряженности электрических магнитных полей от площади свечения Гирве. And we will need to find out the connectivity between the discharge area on GDV picture and the tension of the electromagnetic field around this area as well. Ну, итак, одно слово – это мы дети одного мира от Матери Земли. And we will just need to finish our presentation saying that we all are children of Mother Earth. Да. Она хочет нас, чтобы мы были здоровы и крепкие, как земля и металл. And she would like us to be as a family strong and united, healthy. Но чистосердечно, как вода, and strong and healthy as the earth itself, but clear as water. еще хочет радости, как солнце светит. And be clear as water in our hearts and be shiny and happy as sun. Да, еще она нам дарит любовь и радость, улыбка. And Mother Nature is giving lots of happiness and joy to ourselves. Спасибо за внимание. Thank you for your attention.